It's all going to shit. Cam Barons warring for control of the lanes. 又是这样子的海底。Wannabe street thugs squabbling over scraps. Oh, so cool. Just like when Vander shoved off. Except this time, you aren't here to put it all back together. 所以他要扛起这个大旗了。How could someone put all those holes in you? Oh. I used to say I could fix anything. Before I broke everything. 哦天哪 She used to say a lot. Her and you. Always bossing me around. Now it's so quiet. What am I supposed to do with that? 让他重生。天哪 Have you had enough? 一抹蓝色，天哪 ，Jinx。Y 他抹去了自己 ，Jinx 也不再是 Powder。看到他说他自己总是破坏这一切，修复不了，真的就是很心碎，就死人无法再复生了。他一直全身心爱着他的 Silco 已经无法再回来了。他总是这个姿势呢 ，Silco。哇！塞维卡。都是这种金钱和利益把他们攒到了一起，现在都已经分崩离析了。这是他们后面的遭遇吗？Jinx 把他们又重新集结在了一起。哦。哇！哦，他的这个粉眼睛真的很帅。哦，出手真的是快准狠。Buzzing behind your eyes?
because you know in a moment they could all. Poof. 哦， Best feeling in the world, kid. Yep, that's me. You ever need a curse a sibling or a family or a society? My card. Good luck to me, 'cause I'm already 哦，是 Echo 他们那个组织。Jinx 这是就是找了个小孩儿，等于说是。 You hired me to run the numbers, and ever since we've gone up against the other Chem Barons, the numbers are in the shitter. Not exactly the term. You ever wonder why fat brains like you always wind up working for grunts like me? No, never. You only use half your head, plotting moves, calculating odds. You know how Silco took hold of the lanes? With his bare teeth. It just 还有远见。 seems, hasty. Last count, Margot had at least 10 hitters guarding the stash. Margot and Cross can buck all they want, but in the end, I'll be the one smiling. Until I'm in Silco's chair, your only job is to make the numbers work. The gray, all the way up here. What do you know? Cleared the place 哦， out. 就是那个气体，可能跟 Kaylin 他们家有关的那个。 It's factory smog trapped underground. No more, no less. You go on ahead. Report back. 这种地方怎么待呀？眼睛都已经。 I know you're all fantasizing about sawing each other's heads off, so I'm gonna get right to it. These turf wars have to stop. These two have been 塞维卡 aggressors. I've only defended my interests. Playing coy doesn't suit you. 太分裂 You 了。 started this dance when you raided the Rapture Wall. What could I want with your boulevard of filth? Topside is the real enemy. Us killing each other is playing right into their hands. Our best shot is to put aside these petty squabbles and join forces. Ally with these two? I rather favor my chances with Topside. Even together, they outnumber us 4-1. That's before all the recent casualties. Might matter up there, but they don't know the first thing about fighting in the fissures. Is he dead? Why is he so quiet? She's right. 他已 We 经 don't 被 get 影 Topside 响 off our 了。 backs, we don't last. But I got a different solution. We give them Jinx. That's all they really want. We don't hand over our people. 他是被操控了吗？ You don't do much anything anymore, do you, Magpie? Bird without a wing's just a funny-looking rat. Struck a nerve, did I? Okay, I'll make you a deal. You help me put a bow on Baby Blue for our friends upstairs? I'll cut you a brand new puncher, top of the line, all the fixings. Think on it. But I promise, it's the last offer you're gonna get. 这还是Silco以前的那个地儿。哦，因为他那个手应该是上次跟 Y 打架的时候。
can't believe you're dead, and I'm still mopping up your messes. 这就是 loyalty。 Jeez, lady, you crazy? Talking to dead people. You here to finish me off? Haven't I done you enough favors? Same time every day. 别让我 Big baby couldn't do it himself. Couldn't do much himself. About now, he'd have me all over the lanes, running his collections, Building his weapons, making his deals. exploding his enemies. He dips out, the whole world flips over. All his plans, everything we built. The hell are we supposed to do now? Watch it all burn. 哦， What'd I tell you? 还要把 Jinx 抓给上城，我真服了。 他在跟他对话，建立这个意识连接，还是 Sky 的。天呐，他全身是机械状了。他还用这个吗？他根本不用了吧？哦，Jace 一直守着他。我天呐！对，流的不是血了。 God. What am I? You're alive. 哦 You're alive. 哦。 You must be cold. 哦，他应该不冷了， No, I don't think so. 但是这次好温柔啊。 Charge, a potential, a recursive impulse. Unpleasant, but cold isn't its name. The Hex Core. Victor, it saved you. Somehow it adapted to your injuries, changing and evolving. It was as if it was connected to you. 我觉得 Victor 会被他操控啊。 Notes from your leg, recorded everything. There are still so many questions, but I was supposed to die. You promised to destroy the Hex Core. no. Don't you see? Heimerdinger was wrong. 但是他的锤子也没有被摧毁掉。 Killed Sky, Jace. She had such dreams. 哦。 As did we once. I'm going to resign from the council. I understand now. My place was always here in the lab with you. We'll make this right together. I'm
must say goodbye to this place now. To you. Goodbye. 啊， Victor, you're my partner. Our paths diverged long ago. It was 天 affection. 呐 ，Victor 他好像一个牧师啊，就有种神性的感觉。 To turn your back while your whole city looks to you for salvation? To cling to principles while your best friend bleeds out in your arms? I never asked for this! Where are you going? Goodbye, Jace. 哦，别呀，我看不得这种。哦， There's so many of them. 细节不能让他们外面人知道这个地方怎么来的。 And there's the security risk. We're not turning people away. All these years, we finally get rid of Silco. Just so a new one can take his place. 哦，Heimerdinger 也太可爱了，做这种泡泡机。 This is quite troubling. That tree means so much. 已经被感染污染 It's 了 our 吗？ food, fresh air. We built our whole identity around it. Man, every time it seems like we might catch a break. Now, it's not lost yet, lad. If there is a means of preservation, by golly, we'll find it. I have seen something of this nature before. “啊，它太可爱了，像个小吉祥物一样，完全不会这种潜行。” Don't you essentially own this place? I 给他打手势。 You do realize code phrases don't work when you make them up on the spot. Professor, 直接是拿那大锤子。 Yes, of course. What the devil's gotten into you? I thought... Why are you breaking into my lab? And who's he? This is my new pupil, Echo. Echo, my former pupil, Jace. I apologize for the intrusion. We were attempting to sneak in. Oh, pish posh, like you've never done it. 他以前也独自闯过的。 You drink tea, Echo? You're right. It matches the corruption we saw in the plants we tested with the hex core, but where did you say you found Sky this? 之前也研究过那个植物的。 Home is a marvelous place. Truly a wonder. You should see what... right. When I said home, I was of course referring to his cognitive center, which is certainly not a physical location hidden in the... Did any of the plants survive? They weren't what we were trying to save. But this pattern, how could it be there and here? Oh no.
should do. 他现在到底是自己的意识，还是这个 core 的意识？感觉像是 core 好像引导住了他。都是那个 shimmer 留下的痕迹。哇，这好有那种宗教的感觉啊！指引他的这个步伐道路。他还是这么喜欢这里。这个气体已经蔓延到这里了。哦。哦不。这是幻觉吧？不是吧？他们都已经……肯定是外置的路了，天哪！这 Clever 那个。哦。他下不去手了。啊。It's all clear. Sorry, Commander.
哇，感觉是 K 他在打击自己的这个心魔。Jinx 在他眼里真的就像恶魔一样啊。他们就等着呢。哦。Baby blue. Right through their fingers. You must be part eel. Just means I can up my finder's fee. There's always a deal to be struck. They want you alive. But don't think I won't steer out those peepers. Draw back you long-range types. Me? I'm the kind of guy who likes to get in close. Never thought I'd catch you blubbering. Wonder if Silco even saw that. Twice. When he met me, and when I killed him. Oh. You? It's always me. Whether I'm pulling the pin or not, everyone who gets close to me dies. Wanna know the real kicker? You're the kind of guy who likes to get in close. 哇，塞维卡这太帅了，烟雾中出现。哇，这个大炮！这是他给塞维卡的礼物，本来还包装的好好的。哦，还有 Jinx 的风格。哦。哇，头发也变粉了一样。怪可爱的。老虎机？哦。好聒噪。真的就是像在游戏里一样。哦，哇！哇，还有飞镖！真的好多小机关啊！啊，原话回你。
竟然还有烟花。Fancy meeting you here. Boron never could keep his damn mouth shut. You could have just let me eat it. Haven't I done you enough favors? I didn't ask you for this. It was something I could fix. You got that look in your eye again. 俩都有点傲娇。To finish what's left of my family. Jinx 这应该是最贫民窟的地方了。Careful not to scrape up the gear. Won't sell as well. Nothing personal, friend. We just got needs we can't ignore. 天哪 ，Victor， So much senseless pain. 真的很像牧师。他是来拯救他们的吗？是把他也净化了吗？他可以操控机械吗？这个纹路，他恢复了吗？他好像恢复了。这太神奇了！他们会追随 Victor 的。即使这样会让他疲惫不堪，但是他愿意去做这样子的牺牲。哦，Scar。这个时候，这已经不是他的拐杖了，更像是他的一个，就是法棍一样了。哦，他杀了上一集那个狼，把他们的眼珠子。上一集更多展现的是上城他们在遭遇了 Jinx 的这个破坏袭击之后，他们现在所面临的遭遇和局势。而这一集我们马上就看到了，就是作为下城也是充满着内部的矛盾和分裂的，就是现在这些居民他们的这个情况啊。我很喜欢开头的这首歌，就是类似于像是 Silco 的角色歌嘛。
本身在 Vander 死后其实就已经有一些分裂了， Silco 真的已经非常厉害了，就是多少是凝聚起来了一些就是这些分裂的势力，还是有非常多的迫害发生吧。像在这个桌子上的这些男爵们，就是每个人就前面都是感觉堆满了这种金钱，就包括他们的欲望和利益，正是因为这些东西才是真正把他们凝聚在这里的，而不是为了真正下沉整体的这个利益所考虑的。只有塞维卡还站在就是 Silco 的身后，但是 Silco 死了之后直接就是分崩离析，大家都为了自身利益这样互相大打出手吧。Jinx 他也是这样子一路走着，目睹着这一切的这个斗争，看到很多小孩在被追捕，应该就是 Jinx 他这一集遇到的这个小孩也是其中一员吧。看着那个装扮应该像可能是工厂的童工吧，就是已经完全没有任何法律的限制了。很喜欢 Jinx 他是怎么对待这个小孩的，就根本没有任何想要伤害他的念头，反而让这个小孩对于本是通缉令上应该害怕的这样的角色有了一种可能像是姐姐一样的依赖感吧。看样子这个小女孩后面还有更多的戏份，我也很期待就是她跟 Jinx 的这个故事。我觉得 Jinx 她可能也会因为这个小孩而心中有所改变吧。不管是 OP 还是之前的预告，其实已经暗示了 Jinx 她会就是凝聚起来底下的这些力量吧。就是她现在还在沉浸在失去 Silco 还有自己就是内心的斗争中，他应该也有可能想自尽的这种念头吧。但是在这一集他的心已经逐渐的开始走向可能要往凝聚底层的这个领袖这条道路上去走了，尤其是他和塞维卡的这一段重聚吧。不只是对这小孩吧， Jinx 这集他也没有对外下手，他甚至流下了眼泪。到底有没有真正的让那个 Powder 死去呢？我觉得还可能是有一些残留的吧，他根本无法真正的就是对任何人都彻底疯狂一般的这样杀戮。我真的特别喜欢就是 Jinx 他跟就是塞维卡类似于和解或者说是达成一个共同的联盟的这一段吧。塞维卡他在之前也其实并不是对 Jinx 有什么好感的， Jinx 我记得也是把之前塞维卡就是这样五花大绑到这个就是 Silco 的椅子上面的天花板上。此时他们俩真的是唯一两个可能还坚守在 Silco 这里的两个人了。 Jinx 也是很敏锐的就发现塞维卡需要这个手臂，然后也是非常贴心的做了一个礼物，还包装的这么好。其实塞维卡看的还是比较透彻的，对于这个底层的现状，他们不能教自己的人上到上层去吧，毕竟这样子的意义跟底层的内斗还是完全不一样的。我觉得这也非常塞维卡，就像他上一季并没有直接投靠那些想要引起他跟 Silco 内讧的那个男爵，长期待在 Silco 身边，我觉得塞维卡他也是有了更多的眼界的，而且他肯定是更心向底层的，并不是只是看在眼前的这个利益。最让我痛心的还是 Victor 和 Jace 他们的这个分道扬镳吧。其实我觉得他们俩一直都是理想主义者吧，他们两个都各有各的难处和无奈，都不想让 Hextech 成为一种武器去伤害民生。可是 Jace 他除了用这个库尔能救他的这个老伙计老朋友，他别无他法。同样就是现在上城也是这样的一个惨状吧，对于底层的威胁，对于 Jinx 的威胁，他也必须要去制作这样的武器，避免那些牺牲议员这样的惨案再次发生。Jace 他也想再次回到 Victor 身边，他们两个人才能像曾经那样就是共筑他们的梦想，重新就是作为这样学者的姿态。可是这一切已经无法挽回了。 Victor 他也多少责怪就是 Jace 他没有去回到那个库尔，毕竟那个库尔杀死了 Sky。 Victor 还一直想要的都是这种和平，并且就是站在 Victor 他角度，就是一直以来他都是一个受害者吧，从小也是没有什么朋友，深受这个环境的影响，从小身体就是非常的弱，他也难怪他就是回到了这个最底层的地方，最平民的地方，成为了一个像拯救者像一个神一样的人物。他还是坚守了自己的理想和理念吧，事情不会总像这次他想的那么美好的，总是会带来着一些牺牲和代价的。他不可能一方面又从政，然后又能兼顾这个科学，然后还能够完全不顾政治，让科学一直都就是处于这种不会害人的阶段，就是这一切都有一些太过贪婪了吧，就是这一次。
Victor 反而其实是从一而终的。他们两个身上这个复杂性让我对他们更加的感兴趣了。虽然这个库尔多少可能影响着 Victor， 但是我觉得 Victor 他还没有完全丧失人性。虽然他刚出来的时候，包括对 Jace 的说辞好像很冰冷，但是他醒来第一句听到的是 Sky 的声音，而他也不断的幻视到了 Sky 的出现。跟 Jace 的这个离别，其实又有一种像是欲哭无泪的感觉，那种无奈。不得不说 Arcane 他很多细微的细节，包括表情的灵动都做得特别的好。 Victor 他应该还是残存着他人的这个善意的，并不是真的完全变成一个像机器人一样的被操控的人物。或者说会不会有可能其实 Sky 他当时不是被卷走然后化作尘土了吗？但是可能其实他的意志也残存在了当时那个库尔里面，因为当时库尔是这样吸走他们的嘛，所以 Sky 它本身已经完全吸入到库尔这部分，又重新因为这次的融合回到了 Victor 的身体里。如果是这样的话，可能多少也牵引着 Victor 的不只是库尔，还有 Sky 的意志。他去到那个地方也应该是就是比底层还要底层，应该是最贫民窟的地方了，感觉完全都将希望寄托于在这个拜神上面了。这个时候 Victor 的到来真的就是像一个救世主一样吧。 Victor 这样去净化这个底层人，这整一段真的太震撼了。但是也能看出来他应该是要用到这种机械去重新组装，然后并且把他们的像 Shimmer 给就是吸出来了。这可能也是为什么他看上去满头大汗，因为这应该是非常消耗他的魔力吧。这让我想到他上一集醒来的时候，好像桌面上的金属也在抖动吧，可能这就是他的主要能量，就是可以能操控金属机械类的东西。这也是 Victor 他现在的心之所向，就是要去帮助到这些最穷苦的人们，能够帮助他们改善民生。然后就是 Kaylin 他们这5人小队来就是抓 Jinx， 真的是看的也挺揪心。这一集看来整个毒气已经像是完全遍布了这个底层了，可能这一切都跟上一集 Kaylin 他发现他们家的这个机密有关吧，就是多少已经明白了他们的这个毒气或者说是这个系统是如何运作的，并且怎么样能够有效防护，所以呢他们也是整装待发的来到了这里。这个气体含量简直真的就是不想给 Jinx 留活口了，也能看出 Kaylin 他的这个复仇的决心吧，真的也是越来越往极端方向走了，真的是冤冤相报何时了。 Kaylin 他也越来越跟本身他的这个想法背道而驰了吧，越来越接近就是不管地下城这些人的安危了。尤其像是那个男爵，感觉已经完全被那毒气吓傻了，可能也是因为真正见识了那个毒气的可怕，所以呢才就是急着要把 Jinx 交出去吧。如果真的是 Kaylin 在一手操控就是这个地下的整个气体排放的话，那真的是越来越被他的这个仇恨所包围了，他的这个心中仇恨的种子已经生根发芽。就虽然祖安城以前就是生存环境也不好，但是还没有到这个毒气这么猖獗的这个地步吧，就人们就光是进去看到他们那个巷子里的人都已经全部倒地，根本爬不出来了。而且吸食了这些毒气的人就双眼完全泛红， Jinx 他可能也意识到了这个毒气真的是就是要他命的吧。这一切都让我觉得 Kaylin 她真的是有一种越来越危险的感觉了吧，就是这种危险性可能也是就伏笔了之后 Y 可能跟 Kaylin 的这么一个分歧。我真的太喜欢 Jinx 他给塞维卡这个手套手臂了，感觉之前 Silco 在的时候塞维卡是作为他的左膀右臂，这一回他又可以成为 Jinx 的左膀右臂了，就是整场打斗看上去都没那么严肃了，反而真的像一场游戏一样，就是都通过不一样的这种不同的像骰子或者说是运气的这种机关来决定下一步这个手套会发挥什么样的作用，真是做的太有创意了，也真的非常 Jinx。只不过这一招打的对手是出其不意，让塞维卡自己本身也挺出其不意的。我也很喜欢这一集就是 Jinx 和那个小孩的这个互动吧，非常萌，真的就让 Jinx 他好像又回到了并不是那么令人恐惧的疯子的形象。这个孩子可能会是 Jinx 他的一个转折点吧，但还并没有想要去凝聚底层的整个这个意志，但是我觉得他可能会不会就是为了这些孩子们而站到前面去作为这个领头人。能看 Arcane 的这个日子真是好啊，就很美滋滋，真的做的太用心了，就不只是视觉盛宴吧，它的每一条叙事线也都是做的很精巧的，真的是越看越过瘾。
那这期视频这儿结束了，我们下次再见啦，拜拜。